Thank you everyone for joining us. Those of you who are joining us from USA, happy 4th, happy Independence Day. We will start with Yasin, Gopis Yasin Farman from the Pakistan. We have 2 Faramin left to read. Inshallah, we will try to read one today and one tomorrow. Once again, we are so blessed that Imam-e-Zaman not only taking his time, taking all these journeys throughout the world to see the Jamaat, guiding the Jamaat, giving the Faramin, but also emphasizing and to make sure that every murid of the Imam-e-Zaman receives the Faramin in timely fashion. This is an amazing time we are living in, where Faramin are sometimes received by the Jamaat throughout the world within days, not weeks, not months, but within days. Shukr Alhamdulillah. Let's start with the blessed name of the Imam-e-Zaman. Nur Maulana Shah Rahimul Husaini Hazir Imam, Ya Maulai Mehraban, Tawfiq, Tahid, Himmat wa Yari Maula. Tawfiq, Tahid, Himmat wa Yari Maula. Ya Maulai Mehraban, Madad Farma, Madad Farma. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Dear Jamaat, where you, the Jamaat from the across Gopis Yasin, has gathered here today. Initially, we had planned to have 2 gatherings. It makes me happy to see the Jamaat being so patient and coming together in unity. Dispute the inconvenience. I give you my best blessings. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. I feel the love of my Jamaat here, and I love each and every one of you. For a long time, I have said that it is my intention to meet every single member of the Jamaat, every family in the years that Allah gives me. While I would like to meet as many as possible of you here today, I do not think we have time, but inshallah, I will be back soon and I will be back often and meet each one of you. Subhanallah, Subhanallah. हमारा ये फरमान का हिस्सा और इस फरमान को हम कोशिश करेंगे कि कुछ उसको उर्दू में भी बयान किया जाए। आखिर में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, चाहे आप उर्दू में पूछना चाहें, गुजराती में पूछना चाहें, इंग्लिश में पूछना चाहें, तो आप पूछ सकते हैं। और माजी में हमने तकरीबन तमाम फरामीन इंग्लिश ही के अंदर कवर किए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि हम पाकिस्तान के फरमान को उर्दू के अंदर कवर करने की कोशिश करें। तो नाचीज़ अपनी कोशिश करेगा, इसमें कमी कोताही के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। मौला इस मकाम पर फरमाते हैं
کہ مولا جماعت کو دیکھ کر اور جماعت کی محبت کو فیل کر رہی ہے، محسوس کر رہی ہے، اور مولا چاہتے ہیں اور مولا کی یہ نیت ہے کہ وہ ہر اپنے روحانی بچے کو، ہر جماعت کو، ہر فیملی کو ایک ایک کر کے ملے، اور اللہ نے اگر لمبی عمر دی، مولا فرماتے ہیں، تو میں تمام لوگوں کو ملنے کی کوشش کروں گا، اور جتنے لوگوں کو آج مل سکتا ہوں ملنے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو انشاءاللہ میں بہت ہی عنقریب لوٹوں گا اور بار بار آ کر تم سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ When I walk through the Jamaat that is gathered here, I feel your love. I also feel worry that some may get hurt when there is a movement in the crowd. I worry in particular for the elderly and for the small children. I would like very much to walk out the long way as I walk in. But for that, we need to ensure that nobody gets hurt, and we need to take care of our brothers and sisters. Because when a member of the Jamaat gets hurt, your Imam gets hurt. Subhanallah. مولا فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے درمیان میں چہل قدمی کروں اور جماعت کو دیدار کا ایک موقع ہو، لیکن چونکہ جیسا جیسا میں آپ کے درمیان میں چلتا ہوں آپ ادھر ادھر ہلتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کو لگنے کا خطرہ ہے، اور خاص کر کے ہمارے بزرگوں کو اور بچوں کو۔ میں آیا تبھی میں نے لمبا چکر لیا تھا، لیکن میں آپ کے درمیان میں سے نکلوں گا، لیکن میں اسی وقت اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہلنے جلنے کی وجہ سے کسی کو لگ نہ جائے، کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے یعنی کہ امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ On this last day of my visit to the northern areas, I express once again my gratitude to the government of Pakistan, government of administration of Gilgit-Baltistan, for the many years and decades of partnership and friendship that they have extended to our Jamaat. I thank them for the extremely warm welcome that I have received. The courtesies and the honors that were given to me, that I understand are given to me, but also to you, to the Jamaat. In my travels in the last year and a half, I hear over and over again the high esteem in which our Jamaat is held, and that is thanks to each and every one of you. It belongs to you. It belongs to each and every one of you. I thank the government and the administration also for ensuring the safety and security of my Jamaat. مولا آگے فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا اور لوکل گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک جو ہم سے پارٹنرشپ کی ہے اور دوستی کی ہے، اور جس طرح سے وہ ہماری جماعت کی عزت کرتے ہیں اور ہمیں آنر دیتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جماعت نے بہت ہی اچھے طریقے سے
یہ ہماری جماعت کو بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے. مولا فرماتے ہیں یہ سب آپ کی وجہ سے ہے. My dear Jamaat and our brothers and sisters in Islam, the Kamriya of Gupi Central Jamaat Khana has pledged bayah on your behalf. I accept your bayah, the bayah of all those who have pledged, and I give you my best blessings. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. I give a special loving blessing to all my murids and to their families, wherever they are. I give blessing for health, for happiness, for unity in your families, in your homes, in your Jamaat, and in the wider community. مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے جماعت خانے کے مکھی نے جو بیا مجھے پریزنٹ کی ہے میں اسے ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور آپ میں سے جس نے بھی پلیش کیے ہیں یعنی کہ جس نے بھی بیا لی ہے میں اس کو بلیسنگز دیتا ہوں. اور کھانا ودان کے ساتھ مولا آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس موقع پر ہمارے جماعت کے ممبر بھی ہیں اور باہر کے لوگ بھی ہیں. تو مولا فرماتا ہے کہ آپ میں سے جو بھی، یعنی کہ یہ اسماعیلیوں کے لیے خاص نہیں تھا کہ وہی امام کی بیا کرے. آپ میں سے جو بھی جس نے بھی میری بیا کی ہے میں ان تمام کو قبول کرتا ہوں اور ان کو دعا آشیش دیتا ہوں. واپس مولا فرماتے ہیں کہ خاص دعا آشیش میرے مریدوں کو اور ان کی فیملیز کو، وہ جہاں کہیں بھی ہو، ان کی صحت کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی یکتائی کے لیے میں بلیسنگ دیتا ہوں، دعا آشیش دیتا ہوں آپ کی جماعت کے لیے اور آپ کی کمیونٹی کے لیے. I give blessing for your success in your maternal and spiritual lives, material and spiritual lives. I pray for your safety, security. I pray for peace here and everywhere. I give special loving blessings for Mushkil Asan. I give special loving blessings for the rest and peace of the souls of the Rouhani members of the Jamaat. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. دوبارہ امام فرماتے ہیں کہ اور دعا آشیش آپ کی ظاہری اور روحانی زندگیوں کے لیے، آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے، آپ کے امن کے لیے، آپ جہاں کہیں بھی ہو، اور خاص دعا آشیش مشکل آسان کے لیے، اور بہت ہی پیار بھرے دعا آشیش اور بلیسنگز کہ جو ہمارے روحانی بچے ہیں جماعت میں ان کے لیے. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. My dear Jamaat, now this part I will try to speak in English and Urdu as well, because this is the part that our friends were emphasizing from the previous Farameens to be explained in English and Urdu both. So our friends who could not speak Urdu can understand, and those who could not English can understand as well. My dear Jamaat, in the Ismaili Tariqah of Islam, it is the Imam of the time who holds the spiritual authority to guide the Jamaat in matters of faith. Through your bayah, you have accepted the spiritual authority of the Imam of the time. Your Imam has full authority in all religious and Jamaati matters. There are no other individuals
or groups or institutions that are empowered to guide you in matters of faith. As your Imam, I will guide you either directly, as I am this morning, or through my institutions like ITRAB and the councils. मौला फरमाते हैं कि हमारे तरीके में जो इस्लाम का एक तरीका है उसमें इमाम ज़मान के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो जमात को मजहब के बारे में, तरीके के बारे में गाइड कर सके। और आपने अपनी बैयात देते हुए इस बात को कबूल किया है कि ये रूहानी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़मान के पास है। किस मामले में? रिलीजियस एंड जमाती मैटर्स के अंदर, यानी कि हमारे राइट्स एंड रिचुअल, हमारे तौर तरीके, हमारे जमात खाने के जो भी क्रिया वगैरह है, उस पर सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़मान ही आपको गाइड कर सकता है। यानी कि कोई भी एरा गहरा नथु खेरा आकर नहीं कह सकता कि आप जमात खाने में क्या करेंगे, कब दुआ पढ़ेंगे, कितनी मरतबा दुआ पढ़ेंगे, किस तरह से दुआ पढ़ेंगे, कौन सी मजालिस होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। जमात खाने के मामले में, मजहब के मामले में इमाम के पास फुल अथॉरिटी है और किसी और इंडिविजुअल आदमी, यानी कि इनफरादी आदमी या इनफरादी ग्रुप या इनफरादी इंस्टीट्यूशन के पास ये पावर नहीं कि वो आपको मजहब के बारे में गाइड कर सके। यहां पर रुककर हमें याद रखना चाहिए कि मोमिन यानी कि मुरीद और मुर्शिद यानी कि इमाम के दरमियान में हर हमेशा, इमाम कहे या ना कहे, एक मजबूत रिश्ता होता है। और वो रिश्ता क्या है कि इमाम जो भी कहे, जमाने का इमाम जो भी फरमान करे, उसके ऊपर मुरीद मोमिन चलता है, किसी सवाल के बगैर उस पर चलता है। और अगर कोई सवाल हो और कोई परेशानी हो तो वो इस मामले में जमाने के इमाम से रजू करता है। यानी कि सवाल करने की इजाजत है, लेकिन चैलेंज करने की इजाजत नहीं है। यानी कि इमाम की अथॉरिटी को और इमाम के फरमान को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं कि मौला, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्यों आपने ऐसा फरमाया, लेकिन ऐसा जरूर पूछ सकते हैं, मौला ये फरमान जो आपने किया मैं उसको कैसा समझूं। इस तरह से आप पूछ सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सो लेट मी हियर explain this paragraph once again as it was requested last week. And as I just said in Urdu, that we all understand the relationship between a mu'min and the murshid, a murid and the imam. And what is that relationship? That imam guides and the murid follows.
and there cannot be any ifs and buts. One cannot challenge the farman of the Imam Zaman. But definitely, if you have a concern, if you have a question, you may ask. Asking question is not an issue. Matter of fact, our intellect, which is given to us by Allah, requires inquiry. And Imam has given us permission that if you have a question or concern regarding the tariqah or regarding any matters, then you will find Imam present and be able to guide you and help you through it. But it cannot be in the way of challenge. For example, you cannot say, why Imam gave me this farman? Why did Imam say this? Why did Imam say that? That why is argumental. But you can always say, Ya Mullah, you said this. How do I understand this? Ya Mullah, how do I follow this farman? Ya Mullah, what does this farman mean to my Jamaat, to my family, and to me? How and what is the right way of asking question? When you use word why, that's challenging. How and what is the correct way of asking question? How do I follow this? What do I make of this? Not why you have given this farman. Because you, through your bayah, have given the complete authority. You have submitted and have said that I am your murid and you are my murshid. इमाम और मुरीद के दरमियान में जो रिश्ता है वो मास्टर और गुलाम का है. आका और गुलाम के दरमियान में क्यों का सवाल पैदा नहीं होता है, मगर कैसे आप पूछ सकते हैं. क्यों करके नहीं, कैसे मैं आपके फरमान को समझूं और उस पर चलूं. The relationship between the Imam and the Murid is well understood like a master and the slave. And slave cannot say why, but slave always can ask, how do I fulfill your command, O my master? That's the relationship. You have submitted by your love and your free will by giving your bayah to the Imam Zaman. You have the free will. And when you, through your free will, have given the bayah to the Imam Zaman, you are bound by this relationship now. And that is that he is the Imam and he will guide. And he is the only one who can guide the Jamaat in religious and Jamaati matters. It's very simple. You or any individual, us or any group, cannot make the decision for the Jamaat. When, where, and how we going to practice,
is completely in the hand of the इमाम ज़मान. हम इनफरादी तौर पर भी नहीं और इज्तिमाई तौर पर भी नहीं, हम इस बात का फैसला नहीं कर सकते हैं और उसमें कोई सवाल भी पैदा नहीं हो सकता है कि भाई जमात के मैटर्स के अंदर क्यों तब्दीलियां आ रही है, क्यों ये करते हैं, क्यों ये नहीं करते हैं. आपको किसी ने अथॉरिटी नहीं दी है, लेकिन आपने इमाम को अथॉरिटी दी है. आपने अपनी भैया के जरिए से इस बात को माना है कि या मौला तेरे पास सारी अथॉरिटी है, पूरा इख्तियार तेरे पास है, तू जिस तरह से कहे हम उस तरह से चलेंगे. आपने अपनी मर्जी से ये भैया पेश किया था और इमाम को अपना रहबर माना और बनाया है अपनी खुद की मर्जी से. और जब आपने उसको हाथ पर बया कर ली तो अब ये सवाल नहीं हो सकता है कि क्यों ये तब्दीलियां आ रही है. लास्ट वीक हमारी एक बहन ने सवाल पूछा था, क्यों 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 ये हो रहा है. ये वर्ड वाई और क्यों नहीं, हम कैसे इसको समझे, किस तरह से इसको समझकर इस पर चले. हाँ, ये सवाल जरूर हो सकता है, कैसे कैसे मैं अपने मौला के फरमान को मुकम्मल तौर पर समझ कर चलो. ये तो अक्ल की बात है. सो व्हेन यू आस्क हाउ एंड व्हाट, that is a matter of using your intellect, because our intellect requires inquiry, and that is perfectly fine. But why cannot be? That is not the right way of approaching some of the matter which we do not understand, because that's the challenging, and one cannot challenge the Imam Zaman because we have submitted our bayah to the Imam Zaman, accepting his total and complete authority over the matters of the faith. So I believe this has been answered the way you had asked. मुझे यकीन है कि आपके जो सवाल थे और आपने जो पूछना चाहा था और समझना चाहा था वो आज हमने मुकम्मल तौर पर समझ लिया है. I do like to, and I would like to add one thing. Some of these faramin are according to the area. Remember, this farman was given in Yasin. And in that area, there may be a huge issues regarding some groups or individuals whom may have received some authority in the past when Imam did not come to those areas. Remember, until 1960, the very first time the Imam Shah Karim al-Husseini Salawatullah alayhi have taken the visit. Before then, no Imam have ever physically gone to those areas. But in the place of the Imam have placed himself some Khalifas, some Da'is. And generation after generation, the Jamaat were guided by those appointed Khalifas and Da'is. But now, since 1960, this authority is no more. But some have placed their false authority over the Jamaat.
And that can be an issue in such an area. Because sometimes we wonder, as we are living in Western countries or other areas of the Pakistan, India, where we may not have this issue. Then we wonder, what is Imam talking about? Because you don't find those people. But then when you look around, there are some people who try to deviate Jamaat or guide the Jamaat outside the wish and the farman of the Imam Zaman. And when we ask, they will tell you it's coming from the top. And nobody knows who's that person on the top that is guiding us. They will not tell you it's coming from the Imam, it's coming from the top. Who is this top? This person on the top. Because clearly they're not telling you it's coming from the Imam. And Imam is clearly telling us there is no one on top other than me, myself. I am the Imam and I will guide you. Either directly or through my farman to the Tariqa board and the council. But through my farman, with my authority, they will guide you. So now no one can come to you and say it's coming from the top. It must be coming from the Imam and Imam only. Meaning there is a farman, there is a talika, there is some written instructions. So it could be that Imam is guiding the Jamaat, that you also have to be visual. And you can hold those who are trying to deviate the Jamaat or trying to make the decision on the behalf of the Jamaat regarding the matters of the religion and Jamaati matters. Now you have a farman in your hand. And when they do that, you can gently, softly ask, is this coming from the Imam Zaman? If the answer is yes, please refer to the talika and the date that Imam have said for such a change or such a guidance. If they cannot provide that, or if they say it's coming from the top, then now you have a concern. Now you have a question matter regarding the matters of the rites and rituals. And when you have concern and question what you should do, Imam already told you that. Come to the Imam, refer back to the Imam. Come, ask. You are educated enough, you are intellectual enough, and you can do that. इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए कि एक लंबे अरसे तक कुछ लोगों ने जमात को मिसगाइड किया और जब हम पूछते तो हमें जवाब ये मिलता कि ऊपर से आया है। अब ये ऊपर कौन है किसी को पता नहीं है। वो कभी भी आपको नहीं कहते थे कि ये इमाम की तरफ से है। यानी कि कुछ लोगों ने जमाती मैटर्स के अंदर अपनी छोटी अक्ल इस्तेमाल की थी और जमात को मिसगाइड किया था। इमाम आपको वाजे कर देना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ इमाम ही
जमाती मामलात में अथॉरिटी रखता है और कोई भी नहीं है कि जो हमारे जमाती मैटर्स में तब्दीली ला सके, सिर्फ इमाम। अब आपके पास अगर कोई ऐसी चीजें आती हैं तो आप देखेंगे कि पहले इमाम का तालिका होगा, इमाम का फरमान होगा कि फला 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 चीजें तब्दील होने वाली है। ठीक है, वो तालिका, वो फरमान तरीका बोर्ड से आएगा, काउंसिल से आएगा, मुखी कामरे से आएगा, लेकिन फरमान इमाम का होगा पहले, तालिका होगा पहले। अब कोई भी आपको नहीं कह सकेगा कि ये ऊपर से आया है, यानी कि वो अपनी तरफ से कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। देखा आपने, ये भी हमारे यहाँ एक मसला था। इमाम ने बहुत ही हकीमाना तरीके से और आराम से किसी का नाम लिए बगैर, किसी पर नुक्ताचीनी किए बगैर इस मसले का हल निकाला है। हमें एक फरमान दिया कि सिर्फ इमाम ही ये तब्दीलियां कर सकेगा और करता है। अब जब कोई तब्दीली हो और आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट नहीं, क्यों नहीं, कैसे, किसकी तरफ से, इस तरह से पूछना है। कोई तालिका है, कोई फरमान है इस तब्दीली के बारे में। अब आपको कोई नहीं कह सकता है कि ऊपर से आया है हुक्म। भाई ये ऊपर कौन है? उनको कहना ही पड़ेगा कि ये इमाम की तरफ से आया है, तो फिर उसके लिए कोई तालिका होगा, कोई फरमान होगा, कोई राइटिंग के अंदर होगा, लिखा हुआ कोई इंस्ट्रक्शन होगा। तो हमें दोनों तरफ से देखना है कि इमाम किस तरह से जमात को गाइड करता है। इस तरह से इमाम ने हमारे लिए आसानियां पैदा की है, इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में इतना कहना आज के लिए काफी है। जो आपके सवाल थे वो सब के सब के जवाबात इंशाल्लाह इसके अंदर शामिल थे। हाँ, अगर आखिर में फिर भी कोई सवाल हो तो पूछा जा सकता है, लेकिन आर्गुमेंटल नहीं हो सकता। Let me try to read little further down, as I still have about 10 minutes left to read, and then we will open the floor for the comments or question. I have seen a picture yesterday of my late father visiting here in 1960, and then a picture of me in the same frame. And the point was that our Jamaat has progressed immensely in the last, well, 65 years. And this is very much thanks to your effort, to your work, to your unity. It is thanks to the education that we prize so highly in our community that you have accessed. It is thanks to some support from the AKDN. It is thanks to support of the Jamaati institutions, and it is thanks to the support of government. But of course, we can aspire to more. We can aspire to even better lives. We can aspire to more opportunity. I'm ambitious for this Jamaat to have better lives and to have more opportunity. I pray for your spiritual and material success. I pray for more unity in Jamaat. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. So Imam, remembering the last 65 years since Mullah first came to visit the northern area,
in 1960. That was a historical moment because since Mullah Ali, no Imam had ever visited this area until Shah Karim in 1960, our 49th Imam. Yes, there was one farman directly made to the northern area in 1940 by Radio India by Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alayhi, may our soul be sacrificed to the Imam, addressing the northern area and promising the Noor of the Imam will down from the north, from the Hunza Valley. And sure enough, in 1960, the Noor of the Imamat was present, and again after that, and once again with the Shah Rahim taking this visit. Very fortunate Jamaat that first visit of the Imam-e-Zaman, of the 50th Imam, started from their town and their cities and their area. Mubarak to all of our friends. हमें याद रखना चाहिए कि 1960 तक कभी भी किसी इमाम ने मुल्ला अली से शुरू करके इस एरिया के अंदर इमाम की कोई तशरीफ आवरी नहीं थी, मगर 1960 तक जब पहली मर्तबा शाह करीम तशरीफ फरमा हुए, खाली एक वो ओकेजन था 1940 में जब इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने रेडियो इंडिया से नॉर्दर्न एरिया की जमात को फरमान फरमाया था और वादा किया था कि इमाम का नूर आपकी जमात पर तुलू हो जाएगा, और ये वादा 1960 में और इसके बाद बार बार, और इस मर्तबा शाह रहीम के इमामत के नूर से तुलू हो गया इंशाल्लाह. My dear Jamaat, we are experiencing a rise in mental health issue around the world. There are social and biological, psychological, sociological and psychological factors contributing to the deterioration of the mental health. There should be no stigma to having a mental health condition, whatever it costs. There should be no stigma. Be kind and compassionate with each other. Seek help to support yourself or a loved one to return to good health. Our institutions are here to help you. This has been an issue which in our past we have put it to a side and we were hiding it. Imam saying, this is not necessary. If you have an issue, come forward, ask for help, seek help. If there is an issue in your family, come forward and seek help. Help each other. So you may come back to the full health physically or mentally. An institution can help in this matter. There is help available in this matter. Speaking to elders of the Jamaat, you have cared for your families, you have raised your families, you have taught them how to live moral, ethical lives. You have laid strong foundations for the future. It is time for the new generation to build on those foundations.
مولا جماعت کے بزرگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی کا بہت خیال کیا اور آپ نے اپنی فیملی کو اچھی طرح سے بڑا کیا اور آپ نے اس کو مورلی اینڈ ایتھیکل زندگی جینے کی تربیت دی، یعنی کہ ہمارے مذہب کے دائرے میں رہ کر، اور ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن رکھا، ایک مضبوط پایا رکھا ہے ان کے فیوچر کے لیے۔ اب یہ ہمارے ینگسٹر پر ہے، نیکسٹ جنریشن پر ہے کہ اس پائے کو مضبوط بنائے۔ The world is going through rapid changes. It gets more complex every day. Our youth are able to navigate this new world through their education and through their youth. We must trust them. We must support them. We encourage them to do well. We must be kind and gentle in our support. Our youth are our hope for the future. امام اس بات میں کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ زمانہ بدل رہا ہے اور بہت ہی جلدی سے بدل رہا ہے۔ آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو نئی جنریشن ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے اور جوان ہے۔ آپ اس پر بھروسہ کریں اور اس کو اس زمانے میں چلنے میں مدد کریں، اس کو انکریج کریں، لیکن اس کے اندر آپ سافٹلی، آرام سے، جینٹلی، غصہ کرتے ہوئے نہیں، مگر آرام سے اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے فیوچر کی امید ہے۔ And then, speaking to the young Jamaat, your parents have done the best that they could for you. I'm asking them to put their trust in you. When you make your way out into the world to seek new opportunities, remember where you have come from. Remember the values of your families and your Jamaat. Live by the ethics of our faith. Honor the trust that your parents place in you. The world is changing fast, and your parents and grandparents may not understand how to navigate this new world. So be kind and generous and patient with them, as I ask them to be kind and generous and patient with you. Help them to understand this new world, take care of them, support them. یہاں پر امام بچوں سے بات کرتے ہوئے، ینگسٹر سے بات کرتے ہوئے، کہ آپ کے والدین نے جو آپ کے لیے کرنا تھا وہ کیا، اب آپ کی باری ہے کہ جیسا میں نے ان کو کہا کہ وہ آپ پر ٹرسٹ کریں، اب یہ ٹرسٹ آپ پر رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو اچھی طرح سے گزاریں گے، اور یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہے، وہ آپ کے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس سے آئی ہے، اور یہ ویلیو جو ہماری جماعت کے اندر ہے وہ اسلام کے ایتھکس کے اندر رہ کر ہے، آپ کو اس کے اوپر چلنا ہے۔ جو یہ ایمان اور جو ٹرسٹ آپ پر رکھا گیا ہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے، اس کو نبھانا ہے۔ دنیا بہت ہی تیزی سے بدل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس ان تبدیلیوں کو جلدی سے نہ سمجھ سکے، تو اس بارے میں آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ تو امام نے 3 چیزیں فرمائی کہ بی کائنڈ، بی جنرس اینڈ بی پیشنیٹ۔
be patient with them. صبر اور جنراسٹی سے اور نرمی سے کام لینا. جب آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں سمجھائیں تو جلد بازی کر کے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہیلپ them انڈرسٹینڈ، ان کو سمجھانے میں مدد کریں اور اس کا ٹیک کیئر کریں، اس کا خیال کریں، اور جس طرح سے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے آپ بھی اس کو سپورٹ کریں. کھانا ودان.